வணக்கம் நேயர்களே, ஐபிசி தமிழின் விசேட அக்கினி பார்வை நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்கின்றோம். கடந்த பாகத்தினுடைய தொடர்ச்சியாக இன்றைய பாகம் அமைய இருக்கின்றது. உங்களுக்கே தெரியும், ஒரு விசேட நிகழ்ச்சி அமைந்திருந்தது. சிங்களவர்கள், தமிழர்கள், முஸ்லீம்கள் என பல்லின சமூகத்தையும் சார்ந்தவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த தொடர்ச்சியாக இன்றைய நிகழ்ச்சி அமைய இருக்கின்றது. கடந்த நிகழ்ச்சியில் சொன்னது போல ஒரு விசேட கலந்துரையாடல் இது ஆங்கிலம், தமிழ் என இரு மொழிகளிலுமே அமைந்திருக்கும். இன்றும் இந்த என்னுடன் நிகழ்ச்சியிலே சத்துர, ஈழன், ஆதி மற்றும் மிர்ஷா கலந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். தொடர்ச்சியாக நான் கடந்த நிகழ்ச்சியிலே ஆதியிடம் இருந்து விட்டிருந்து நினைக்கிறேன். ஆதி, முக்கியமாக இந்த போராட்டம் தொடர்பில் பீப்பிள் கவுன்சில் தொடர்பாக பேசப்படுகின்றது. அதனுடைய ரெப்ரசன்டேஷன் தொடர்பாகவும் நாங்கள் பேசியிருந்தோம். முக்கியமாக இதற்குள் தமிழ் மக்களுடைய பிரதிநிதித்துவம் அல்லது ஒடுக்கப்படும் மக்களுடைய பிரதிநிதித்துவம் என்று சொல்லலாம். அது எல்லா மக்களையும் அங்கு சேர்த்துக்கொள்ளும். இந்த பிரதிநிதித்துவம் எவ்வாறு இருக்க போகின்றது என்பது உங்களுடைய பார்வையாக இருக்கின்றது. அது எனக்கு ஒரு கேள்வியாகவும் இருக்கிறது. அது நான் முதல்ல அவர்கிட்ட கேட்கணும்னு நினைச்சேன். மேபி நான் அவர்கிட்ட நீங்கள் இதில் பயணித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். நீங்கள் அறிந்த வரைக்கும் இது ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கான சந்தர்ப்பம் இருக்குது, அறிகுறிகள் இருக்குது. அதில் ஒரு கேள்வியும் இருக்குது. இப்போ என்னென்னா, பார்லிமெண்ட்டை விட்டு நாங்கள் ஒரு பீப்புள் கவுன்சிலண்டா அங்கேயும் இணைக்கப்பட்ட மக்கள் தான். அப்போ அங்கேயும் ஒரு டெமோக்ரஸி போனப்படணும், ஒரு நியாயமான தீர்வுகளை எட்டக்கூடிய, முடிவுகளை எட்டக்கூடிய ஒரு சூழல் அதில் இருக்க வரும். அங்கே அந்த தளத்திலையும் மீண்டும் இப்போ சிங்கள மக்கள்கள் அதிகமாக இருப்பார்கள், தமிழ் மக்கள்கள், முஸ்லீம் மக்களோட நம்பர்ஸ் குறைவாக இருக்கும். அப்போ அங்கே அவர்கள் எழுப்புகிற நியாயமான கோரிக்கைகளோ அல்லது குரல்களோ சில நேரம் நம்பர்ஸில் கூடுதலாக உள்ளவர்களால் மறப்ப தெரிவிக்கக்கூடும். சில நேரத்தில் அந்த விடயங்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் ஒரு சூழல் இருக்கும்ன்ற ஒரு கேள்வி என்கிட்ட இருக்குது. ஆனால் அது சம்மந்தமான எனக்கு சரியான ஒரு தெளிவும் வேணும். நான் என்னுடைய நண்பர்கிட்ட கேட்டு தெரியவும் விரும்புகிறேன். என்னென்னு சொல்லி சொன்னால், அந்த பீப்புள் கவுன்சில் எப்படி இயங்கும்? அது வெறுமனி ஒற்றை தளத்தை கொண்டிருக்குமா, இல்லாட்டி நாட்டின் பாகங்களுக்கு ஏற்ற போல், அதாவது வடக்கு, கிழக்கு, மலையகம், தெற்கு பாதிகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்தந்த இடங்களுக்கு ஏற்ற ஒரு 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 குழுவினையோ இல்லாட்டி ஒரு பீப்புள் கவுன்சிலை காட்டி எழுப்பி அவர்களோட முடிவை இங்கே ஒரு மையப்படுத்தப்பட்ட ஒரு பீப்புள் கவுன்சில் மீண்டும் ஒரு பரிசீலனை செய்து அதன் ஒரு முடிவுகள், இப்போ உதாரணத்துக்கு தமிழ் மக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கோரிக்கையை வைக்கணும், தமிழ் பேசும் மக்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட கோரிக்கையை வைக்கணும்னு சொல்லி சொன்னால் அது அந்த பீப்புள் கவுன்சில் ஊடாக பார்லிமெண்ட்டுக்கு கடத்தப்படுமா? அந்த சந்தர்ப்பம் நான் அவர்களிடம் கேட்டு அறிய விரும்புகிறேன். ஆனால் நாங்கள் அதுக்குள்ள எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. நான் அதுக்குள்ள நின்றா என்னுடைய குரலை வைப்பேன். நாங்கள் அதுக்குள்ளே போய் நிற்காமல் இதுகளை பற்றி கூடுதலாக இப்போ ஆராய நான் பெருசாக விரும்பல. இப்போ தமிழ் பிரதிநிதிகள் என்று சொல்பவர்கள், இப்போ நீங்கள் சுமந்திரன் இதில் பங்கெடுக்கின்றார், சாணக்கியன் வருகின்றார், தமிழ் பிரதிநிதித்துவம் செய்கின்றவர்கள் அங்கே இருக்கின்றார்கள். அது தொடர்பாக நாங்கள் இப்போ கதைக்கிறோம் என்னென்று சொல்ல சொன்னால், பார்லிமெண்ட் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வெளியில் மக்களாக நாங்கள் இணையவனும், மக்கள் பிரதிநிதித்துவம் அங்கே இடம்பெறவனும், உருவாக்கப்படுற ஒரு மக்கள் சக்தி, அதாவது மக்களுக்கும் எங்களை பிரதிநிதிப்படுத்தவர்களுக்குமான ஒரு பாலம் என்று உருவாக்கவனும். மறுமணியை எலெக்ஷனில் ஓட்டை போட்டுட்டு பிறகு நாங்கள் இவ்வளோ காலம் விட்ட போலியே இனிமேலும் விடக்கூடாது. அப்போ இந்த ஏற்பட்டிருக்கிற எழுச்சி ஊடாக ஒரு கூடுதலாக ஒரு வார்த்தையில் சொல்வார்கள் சிஸ்டம் சேஞ்ச் என்று. அப்போ அந்த சிஸ்டத்துக்குள்ள என்ன சிஸ்டம் சேஞ்ச் ஆனால் கணக்க விடயங்கள் மாற்றம் பெற வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்குது. ஸோ இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே உள்ள தமிழ் பிரதிநிதிகள் இது சம்பந்தமாக அவர்கள் மட்டும் இருக்கிற அந்த சிஸ்டத்துக்கு தான் கலைக்கக்கூடும். அது உலகாலும் ஃபெயிலியராக தானே இருக்குது. அப்போ நாங்கள் அதை அந்த அவர்கள் எதிர்பார்க்குற சிஸ்டம் மாற்றத்துக்குள்ளே எங்களோட தலையிடும் போகணும். நாங்களும் போய் இந்த சிஸ்டங்களில் என்ன பிழை இருந்தது, என்ன இவ்வளோ காலம் இந்த நிலை, இந்த சிஸ்டத்தில் என்ன பிழை இருக்கிறதா நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க, என்ன பிரச்சனை இதில் இருக்கிறது? ஒட்டுமொத்தமாக இப்போ இதற்குள் இனவாதம் இருக்கின்றது, மதவாதம் இருக்கின்றது போன்ற பிரச்சனைகள் இருக்கின்றது. ஆனால் அது மட்டும்தான் இதுக்குள்ள இருக்க பிரச்சனையாக இருக்கின்றது. இதில் என்ன மாற்றங்கள் வேணும் மக்களுக்கு? முக்கியமாக இந்த சிஸ்டம் இருந்தபடியே தான் இன்றைக்கு இலங்கை இந்த நிலைமை அடைஞ்சிருக்குது. இலங்கை மட்டும் இல்லை, தமிழ் மக்களுக்கு ஏற்பட்ட அநீதியும் இந்த சிஸ்டத்தை வச்சுக்கொண்டு தானே செய்யப்பட்டது. அப்போ தெற்குள்ள உள்ள மக்கள் தயாராகிறார்கள் தாங்கள் ஒரு மாற்றத்துக்கு நோக்கி என்று சொல்லி சொன்னால், நாங்கள் அதில் பங்களிப்பு செய்தால் தான் அந்த மாற்று சரியான மாற்றமாக அமைக்க முடியும். மிர்ஷா, நீங்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த போராட்டம் தரப்போட இணைஞ்சிருக்கீங்க, பயணிக்கிறீங்க. பீப்புள்ஸ் கவுன்சில்ன்றது உங்களோட பார்வையில் எப்படி இருக்குது? அந்த கன்செப்ட் எப்படி இருக்குது? பீப்புள் கவுன்சில், அது இட் கேன் பி கிளியர்லி டிஸ்கிரைப்ட். பீப்புள்ஸ் கவுன்சில்
அதாவது மக்களோட தேவைகளை முன்னுக்கு வைக்கக்கூடிய ஒரு மக்களால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு. ஓகே, மக்களுக்கு என்ன தேவைன்றதை மக்கள் தான் கூறணும். ஒரு பொலிட்டீஷியனோ ஒரு கவர்மெண்டோ வந்து சொல்லல இதுதான் உண்ட தேவை, இதைத்தான் நான் உனக்கு செய்கிறேன், ஸோ யூ லிவ் லைக் தட். நோ, அது மாறணும். எனது தேவை இது, எனக்கு இதைத்தான் நீ செய்யணும். விளங்குதா? ஒரு ஊரில் ஒரு ரோட் போடுறாங்க. நாங்கள் பொதுவாக நீங்கள் ஒரு பலாத் சபா மந்திரியோ யாருக்கோ நீங்கள் ஓட் போட்டிங்கன்னா they will work for their own benefit. Okay, even though they do something for the public, again they work for their own benefit, own pocket, own agenda. That's why the system corrupted. Okay, so அது மாறுது இந்த பீப்புள்ஸ் கவுன்சிலால். ஏனென்றால் நீங்கள் ரோட் போட வாரீங்க, ஆனால் மக்கள் இந்த பீப்புள்ஸ் கவுன்சில் இருக்க அந்த ஊரை ரெப்ரசன்ட் பண்ணக்கூடியவங்களோ இல்லை ஒரு சமூகத்தை ரெப்ரசன்ட் பண்ணக்கூடியோ, உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வடக்கில் இருக்க தமிழ் மக்களை ரெப்ரசன்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கவுன்சில் என்று நீங்கள் அமைஞ்சினீங்கன்னா நீங்கள் தான் சொல்ல போகிறீங்க எனக்கு இப்போ தேவை ரோடு இல்லை. ஓகே, எனக்கு நீ ஒரு ஷாப்பிங் மால் கட்டு, ஏன்னா மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வேணும். நிறைய பேர் வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்காங்க. ஒரு ஷாப்பிங் மால் கட்டி ஏதோ இல்லை இன்னொரு விதமான அமைப்பு கொண்டு வந்து நீங்கள் எனக்கு வேலை வாய்ப்புங்களை கூட்டித்தாங்க. மக்கள் தான் கேட்கணும். அது கேட்கலாம் இந்த மக்களோட அமைப்பால் இல்லை. இன்று இருக்கின்ற இந்த முறை பாராளுமன்ற இந்த நாடாளுமன்ற முறை என்பது கூட இந்த ஸ்ட்ரக்சரை உள்ளடக்கி தானே இருக்குது. இப்போ அது நாடாளுமன்றத்திலிருந்து ஆரம்பித்து மாகாண சபை, பிரதேச சபை, கவுன்சில்ஸ், அப்புறம் கிராம சபை, கிராமம் என்ன சொல்கிறது, கிராம சேவர்னு சொல்லுவார்கள், ஜிஎஸ் டிவிஷன், இந்த சிஸ்டம் இருக்கின்றது. ஆனால் அதற்குள் கொரப்ஷன் இருக்கின்றது, பிரச்சனை இருக்கின்றது, ஊழியர்கள் அதற்குள் பிரச்சனையை கொடுக்கின்றனர். இப்போ நீங்கள் சொல்கின்ற பீப்புள்ஸ் கவுன்சில் என்று வருகின்ற பொழுதும் இப்படியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வரப்போகின்றது. நீங்கள் சொல்கின்ற ஸ்ட்ரக்சர், அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கின்ற நபர்கள் இவ்வாறான ஒரு கொராப்டட் ஆன விடயங்களை நோக்கி நகர்வதற்கு இன்று இருக்கின்ற சிஸ்டத்தில் இன்னொரு இந்த சிஸ்டம் வரும்போது அதற்கான சந்தர்ப்பம் அங்கே இருக்கின்றது தான். ஆமாம், அதாவது இப்போ பீப்புள்ஸ் கவுன்சில் அமைக்கப்படுது இந்த போராட்டத்தின் பிறகு. மக்கள் அதாவது ஒரு தேவை உருவாகி இருக்கு, போராட்டக்காரர்கள் அதை முன்வைக்கிறார்கள். அதாவது தேவையொன்று உருவாகியுள்ளது, அந்த தேவைக்கு தான் நாங்கள் உருவாக்குறோம். அதால அதே நேரம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு பாராளுமன்றம், பலாத் சபா, அதே நேரம் கிராம சேவர், அது எது வந்தாலும் தலை அந்த கவர்மெண்ட் ஹெட் அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் தான் it will go on, through the route. Okay, you can't make any changes. You can't go against their interest. Even ஒரு அதிகாரம் ஒரு இடத்தில் குவிக்கப்படுகிறது. பீப்புள்ஸ் கவுன்சில் அதில் பகிரப்படுமா? பீப்புள் கவுன்சில் வந்து உதாரணத்துக்கு பீப்புள்ஸ் கவுன்சிலில் வந்து மக்களோட தேவை அந்த ஏரியாவில் அந்த இடத்துல மக்களோட தேவை தான் முன்னுக்கு நிற்குமே ஒழிய பீப்புள் இந்த கவுன்சிலோட தலை எது அந்த ஒரு அதிகாரம் ஒரு இடத்துல குவிய இல்லை. spread out according to the need of that certain area. Devolution of powers. Of course. அது தான் இதில் இருக்க நன்மை. ஆனா கவர்மெண்ட் சிஸ்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா only one person or one team has more power than the other people. Okay, always, even the Grama Sevaka always act for the interest of the main person of the state. Okay, ஆனா இந்த பீப்புள்ஸ் கவுன்சில் அப்படி இல்லை. மக்களோட தேவையை முன் வச்சு மக்களால் உருவாக்கப்பட்டு மக்களோட தேவைகளை ரெப்ரசன்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கவுன்சிலாக தான் இருக்குது. அதனால முழுமலை நான் அதை வரவேற்கிறேன். Okay. Before I go to Chatura, I think I'll go to Chatura. Chatura, People Council, when they talk about the People Council, the issue is how the power is going to be divided into the category, because the system that at the moment is in the place has a centralized kind of system. So the power is in the one place. Not in the one place, sometimes it's seen as like with the one person, with the president. He has more power in the state. They're trying to, even the parliament tried to devolve that power, but sometimes it didn't work. People who want to get rid of the president power, now they fighting to get into that power, This kind of things is happening. How the People's Council
devolution the power to the grassroots. So, if you think about like the system now in Sri Lanka, we'll go back to the feudalism or something like that. Yeah. So king, for example, king was there, and all other subjects, right, of the king. So king could decide whatever he want to do. He will decide. Then that's it. That's the law. His word is the law. Then what happened? Then people thought, no, one person cannot take all the decision, because that king's son or the prince will take oath as king again, and that will go through their family. So what people decide with the later on, people decide, no, that cannot be happen. So we need to have our own representative. That is how this representation, that parliament system came in, right? That is a good step when you compare to that system. Now we have, for example, this community can decide one person, and another community can decide one person, another village can decide another person. So now group of people actually taking decisions. That is how the parliament system came. Now we are in a situation where that also doesn't work. Right? Now we need to go step ahead. That is where this People's Council comes actually. Now, rather than, for example, now this system, we elect somebody for 4 years or 5 years, depending on the country and the law, and then until that year end, we cannot do anything to that person. Once elected, it is elected. Right? Now, whole country is trying to chase away this bastard. It's not going there anywhere. It's not going, and they're trying to keep that power and stay and protect whatever the assets they have and things like that. But that has to be, that power, to recalling power has to be with the people. That is what they are saying, okay, we'll produce a new constitution, and in that constitution we'll write down recalling power. So that is why people are asking, because we need to go to the next level. So in these people's councils, we are not just electing somebody to take decisions on behalf of us. We collectively form a system where in day-to-day life, decision making has to be taken by us, not somebody else. So, for example, there will be some representative in those people's councils as well. For example, if there is, Mullaitivu area or Anuradhapura, my village, right? Okay. So Kuttikulam, my village. So there will be a people's council. Okay, there will be one representative from representing that people's council, and he will go to the National Assembly. If he doesn't represent what villagers want, the people's council had the power next day take away him and appoint another person. That's kind of direct democracy. We are not waiting for another 4 years to come. Right? If people, like, for example, if the president or the ministers or MPs or whoever, but because now we have that system, no? When there will be some elections, because we can't radically change everything, right? If we put that power into even this constitution, we have that power to recall anybody who we appoint. Like now, whole country is trying to throw away this guy, but he has the power to take that decision as well. Right? But in People's Council, that doesn't work like that. For example, think about this. In 2009, that was when the war at the peak, right? War was finished in a way, right? At that time, think about the budget for the military. It was 200 billion rupees. Right? Now, what was the budget last year and the year before? It's around nearly 400 billion. I think more than 400, including police. So what kind of war we are in now? Why you are allocating that money into the defense secretary, the defense ministry? But if you think about transportation, it was like around 75 billion. Last year it came down to 41 billion, public transport. They're deducting money here and putting money onto defense, right? To war with what? With whom? No. There is no war. We are not war with America or some other country. So why these guys are spending a lot of money, allocating a lot of money there? And if you think about the health sector, education, same. Around 100 billion is coming down, right? So what we need, if we took decisions, would we do that? No, not
no way, right? We will put more money into health sector, more money into education, more money into public transport, not to maintain hundreds of thousands of soldiers and ridiculously, expensive arms and this and that, Yeah. right? Of course, country should have kind of, but we cannot bear this, right? So people, the rulers are saying, okay, now tie your belts, now we are going to go through this and that, but they are not cutting anything to police and army because that is the power they want to hold to it. defend themselves. So that is why we're saying, no, that is enough. So we are not accepting that anymore. Actually, after 9th of this month, it's kind of proven. Now actually kind of people have the power in the country because all this time, executive presidency power was there. There are 3 columns always talking about, no? Executive presidency, parliament and the judiciary. Now there's a 4th column, people's power. Now 4th column is has the biggest power now after 9th of this month. Now people have that power, but we need to organize this, right? We need to structure this and organize this. Like we can't do that. We can't be always coming to goal face and always do protest. We need to go to fishing. We need to go to farmland. We need to go to school. And while we are doing all those day-to-day things, we should add that culture into our life. What is that culture? To take part in decision-making process. It's like you are going to work and every week get together your people's council, take some decisions, right? About your future, about your farmland, about your education, right? Anything. That is basically the people's council. So people are involving. I am not saying this is the perfect one, but if it is not enough, we have to somewhere start. We have to start somewhere. Yeah. If it is not enough, we will together improve it. And when we talk about the defense budget, there's lots of speculation about it. The first they said there's a kind of biggest army forces in the world, kind of lots of people in the army force, even in Sri Lanka, because there's a struggle, because lots of jobs, the government can't create the new jobs and other job sectors. So if the army official, the people who is in the army, if they leave, they left out without any jobs or anything. So somehow they ended to pay to salaries to the army officials and people who is in the army. There's a real struggle in there, isn't it? So how we can identify those kind of issues? This is not just a kind of a war, but the situation when the war end, or even the people who join in the army because they joined because they don't have any jobs in there. The people from the south who is actually joining that, I'm not sure about it, but there's a speculation in the reports. Most of the people who come from the very poorest area, they don't want to fight that kind of like corrupted politicians or racist war. They don't have option, so they joined in, and of course some of them died as well. So this kind of situation, are we going to, because this kind of a very sensitive and massive issues, how the people council, or how do you think that you're going to end up handle these things? I think that is actually, those kind of problems will come later when people, exactly, without this parliament and everything, if people are 100%, the ruling the country, taking decisions on behalf of people, right? Then, of course, we have to go into that. Yeah. But if you think about how many creative people in Sri Lanka, right? Yeah. Not only army, every minister comes into power, he put hundreds of people into his ministry and this department, that department. Yes. There are some people, even professional people, sitting down doing nothing because there is no proper planned economy in the country. So if we really focus on the benefit of the people, we can make a proper plan. Actually, human, especially professionals and all, it's a resource. It's not a problem. But we are living in this capitalist world. Always they think about the profit. Right? They always want to increase the profit and cut down the expenses. So labor force in this capitalist world, labor force is actually a problem. Right? But if you are thinking of the perspective of the people's side, it is a resource. Right? It can be utilized. And it can be utilized and it can be done. But for example,
I'm from Morato University. One of the engineer from my university in 2000, I think 8 or 9, Okay. he created a car because I seen in a television program. He created a car, Toyota car. He converted to run with just drinking water. Right now we are struggling to find fuel. Right? Why can't we do that? Right? We can get hundreds of those kind of examples. And there was another guy who created petrol with fine leaves. You know the fine trees. Yeah. Those leaves. He somehow created petrol. Right? He was arrested because illegally producing petrol. Right? But now we are facing There's a a lot petrol of problem. innovations Right? there, but not That's enough the thing. funding. So yeah. these kind of things, we need to have a proper plan. If we have a planned economy, these resources can be utilized. For example, if you think about the army, okay, at least just stop recruiting army then, because some are retiring and let's gradually. I'm not saying just put them into the road, right? But then we can use that resource and human labor power into a different section. Because this connected to another issue, when you see the recruiting army or keeping the army force this much, they don't have a spaces, so they put it in the north and east unnecessarily. Even the army people over there, they don't want to stay there. Why they want to go away from their home? But this kind of things, it's really connected to that, right? Keeping army in north, it is not because they have a lot of army. There is a political agenda behind it. Yeah, not because of that. I'm saying that they have that, so they use it to terrify the people in north and east and oppress the people over there. I'm not saying this is because of that. But it's create the chance to do that. Actually that is another problem that we are facing in Sri Lanka. Especially being Tamils in Sri Lanka, being Muslims in Sri Lanka, there is a oppression that we majority Sinhalese don't have. We have to accept it. Right? Because another thing is like after the war ended in 2009. Now still most of the administration done by military especially north and east areas. That has to be reversed. There is no war now. Those all are civilians, and it has to be changed into civil administration. And because the rulers always wanted to create problems, and they will find a way to create issues and get their benefit. So what we are urging the Tamil community as well, look, we've been always talking about this, but you are not heard. At your problems, we were not heard. Now there is a situation where we can come together and discuss like this. This is a big opportunity for us. So we know we accept it. There is a problem there. We'll fight together. We will come, organize and fight together, and we force them to set this up. ஓகே தேங்க்யூ. ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு செல்ல வேண்டிய நேரம் இதுவாக இருக்கின்றது. அந்த விளம்பர இடைவேளையின் பின்னர் தொடர்ச்சியாக இளன் மற்றும் எல்லோருடைய கருத்து அதிக நேரம் நான் சத்ருவா கொடுத்திருந்தேன். முக்கியமான விஷயங்களை பேச வேண்டியிருந்தது. நான் தொடர்ச்சியாக முக்கியமாக தேசிய உரிமைகள் சார்ந்து மக்களுடைய பார்வை என்னவாக இருக்கின்றது, போராட்டக்காரர்களுடைய பார்வை என்னவாக இருக்கின்றது, இது தொடர்பான விடயங்களை நாங்கள் அடுத்து வரும் பகுதியிலே கதைக்கலாம் நினைக்கிறேன். ஒரு சிறிய இடைவேளையின் பின்னர் மீண்டும் தொடர்வோம்.